kupambana cha kuvimba. Several Mr. President, spokesperson, head of mobilization, head of arts and entertainment, deputy spokesperson, our dear comrade from California, leaders who are here, local government leaders and other comrades. At least mubyonna twebaza Katonda okulaba nti tutuse mu nnaku zino enkulu. Ekyawandiikibwa mu Bayibuli kigamba nti eri omulamu wabaawo essuubi, kubanga embwa ennamu esinga empologoma enfu. Ekyo nno twebaza Katonda kubanga tuli balamu. Bw'oba mulamu oba olina essuubi, era tulina essuubi nti okunyigirizibwa n'okubonaabona abantu baffe be bagenda mu maaso n'okuyitamu bijja kukoma Katonda bw'aba tusaasidde ng'atuwadde obulamu. Njagala kwebaza abantu abatwegaseeko leero okuyambako ku bantu baffe. Leero tuli wano President waffe n'ekibiina okugabula Christmas oba Ssekukkulu eri abantu baffe abagwa mu categories 3 zosobola okuyita 3Ds: the dead, the disappeared and the detained. Abaafa, abali mu makomera n'ababuzibwawo, ze categories 3 zetwagala kuwa ku bintu bino. Naye ate ne ba foot soldier banaffe bonna bonna twagala kusharinga nabo Christmas olunaku lwa leero. N'olwekyo njagala kwebaza meya waffe Kabuzi Salongo, oyo nga meya waffe we Saabagabo yatuwadde ente mukubireko mu ngalo bannange. N'okwebaza omukulu ono yali flag bearer waffe ekira Honorable Jime Lukwago gwe bayita Kira Young, naye atuwadde ente. Era njagala kwebaza California chapter ekiikiriddwa Honorable Aisha Nakijoba, nabo baleese seddume gye mulabye ebadde wano. Era tubeebaza nnyo abantu ba diaspora okulaba mutubeererawo mu byonna byonna. Mujjukira effort gye tubaddemu y'okukomyawo abantu okuva e Dubai, batuyambako of course n'abalala bamemba ba parliament n'abalala, era ne batuyambako ku nsonga z'ekalamoja ne ba foot soldier be bagenda mu maaso okuyamba. Tubeebaza nnyo abantu baffe abali mu diaspora. Guno omwaka gubadde gwa kusoomozebwa eri NUP. Manyi President waffe ajja kufuna akadde addemu ayogere ku mwaka guno, naye leero bwe tufunye guno omukisa tujjukire nti guno omwaka tegubadde mwangu, gubadde mwaka gwa kubba bululu. Twagenda mu by elections zosobola okugamba nti zonna zonna twaziwangula, naye era ne bakola ki? Ne beerangirira. Twagenda Omoro, Kayunga yali the other year, era Kayunga yali mu biseera bya Christmas. Buli omwaka mujjukira bye batukola, naye guno omwaka twali Omoro, ne tugenda e Soroti, ne tugenda e Palisa, ne tugenda e Kasese. Byonna byonna ng'osobola okugamba nti tuli mu lutalo nga badeploying amagye nga babba bululu mu mbeera eyo. Gubadde mwaka gwa kuwamba abantu baffe, era mujjukira ebyakakwenza, ebyamasereka, ebya motive, recently Kavuma Jamshid n'abalala. Gwe mwaka gwe tutambuliramu guno. Gubadde mwaka gwa kusoomozebwa mu nsonga y'enfuna n'ebirala bwe bityo, naye nga bwe ngambye twebaza Katonda tukyali balamu era tukyasobola okwekunga ne tulaba nga tugenda mu maaso okununula eggwanga lyaffe. Njagala kutwala omukisa guno nga sinabasoma bano comrades. Today we are here to share Christmas with our comrades who fall in 3 categories, and that the first category is those who are detained, the disappeared and the dead, as well as the foot soldiers that we work with every day. It has been a tough year, a year of rigged elections. Many by-elections, as you know, were rigged. All of them that would potentially win, but they deployed the military and just declared themselves. And that is a challenge, because now in NUP, when they say that there's a by-election, you don't hear any excitement, because people ask, what kind of elections are we going for? It has been a year of abductions. You all know what happened to Kakweza, Masereka, Motive, Kavuma Jamshid, and many others, including the comrades who were recently released and who appeared in
courts and those who were abandoned in different places. But in all these things, we are thankful to God that we are still alive. I quoted a scripture in Ecclesiastes which says that to the living there is hope. Even a living dog is better than a dead lion. So we are grateful to God that we are alive today. And because of that life that we have, we can go on and struggle and ensure that our country is redeemed from oppression and slavery. Finally, I want to respond to one man who I think is very shameless in this country, and that is one Major General Kahindo Tafire, who came out recently and without shame claimed that we paraded fake torture victims in Nairobi. Honorable Joel has already talked about it. You know, these people sometimes really speak out, maybe unintentionally, about these things. These are the very people, when our president was arrested in Arua, when he was tortured, they came out and denied that he was tortured, and also claimed that he had guns in his room and other things. Up to now, the cars which were picked up in those days are still stuck in Arua. When they tortured Honorable Zake, they came out and said that Zake had tortured himself. There was a man called Obia Kanya, I don't even know if he's still an MP now. But that man who was a Minister for Internal Affairs went to Parliament and said that Honorable Zake caused these injuries on himself. That young man there, Segawa Ronald, they abducted him, tortured him, and did all sorts of things to him. And then they came out and said that he had been mobbed, that there was mob justice. And this young man was here last time asking if they said that he was caught stealing phones or anything, why wasn't he ever charged? You remember what they did to him, including losing his fingers and everything. When they abducted Ziggy Wine and tortured him and eventually he died, you remember what they said? They claimed it was an accident. They said he fell into an accident. When we asked them for evidence, there was none. When Rita Nabukenya was knocked by a police truck, you remember what they said? They claimed that she had gotten an accident and there was a CCTV footage. We came here and did a presser and said, bring the footage. And Enanga went on TV and said that on that day, actually at that particular time when the accident which they were talking about happened, there was no electricity or that the cameras were faulty. So it was very unfortunate listening to a man who should have respect coming out to say that we paraded fake victims in that place. I want to read for you some of the people we put there. One was Yasin Busurwa, who does not know what they did to him. Masereka Samuel, he even came out with a police form. After he was released from SIU Chireka, they gave him a form, a bond form. Nicholas Magezi, you know what happened to him. Sebuganda Richard, a young man at Makere who was crushed by tear gas canister, his story is well known. Even police came out and made a statement. Zubeda Ismail, one of the other victims that was in Nairobi, you all know that we were on the campaign trail in Elegu when she was shot and lost her leg. So when Kahindo Tafire comes out to say that we paraded fake victims, he is shameless. It is very, very shameful that this is the kind of country that we live in, where people who should have honor can choose to say such things. So ngagenda kuita president necho kanchogereko mu Luganda, omwami Kahindo Tafire byayogera bya buswavu era kyanaku nnyo nti omuntu gwe wali yogeddeko nga wakitiibwa okulaba nga yeeyisa bw'atyo ate naye munaye ng'azadde abaana naye n'avaayo n'agamba nti ba victim be twatwala e Nairobi abatocha nti baali bapange. So nga bano abantu bonna list yonna yali Nairobi bagimanyi bulungi nnyo. Tuze nga tubawa list z'abantu baffe abadisappearinga. Nawulira juzi nga bagamba nti list zemutuwa teziriko details. Nedda list z'abantu baffe ababuzibwawo twazibawa era ne tubateerako n'enamba z'essimu z'abantu baabwe bazirina, naye bavaayo ne bagamba nti NUP eri mu kwogera eri mu kukola byabufuzi. So nga bakimanyi bulungi nnyo nti abantu bonna bwe twogerako babatwala ne babawamba era abamu mubalabye abakomezebwawo mubalaba bajja wano ne boogera.
ebintu byonna bitukola tubina ku record. So teri kintu kyonna kyetupanga era kya buswavu okulaba nga oyo mukulu Kahindo Tafiire yali asobola kwogera ebintu ebiswaza bwe bityo. Ate okukakasa ensonga ngenda kusaba nga president agenda kwogera, agenda kubeera wano ng'ayimirire ne ba victims abamu. Oyo Kahindo Tafiire ajje atubulire nti bano abantu balimba abantu baabwe tebabatwala, oba abantu baabwe tebattibwa, oba abantu baabwe tebali mu makomera. Kambasome. Asooka ye Yusuf Gusibwa yaliwo oyo. Jangu. Oyo omuntu bamuyitani? Yogera nnyo. Omuntu wali Kitalya bamuyita Gusibwa Abdul Hakim. Jangu yimirire wano. Livingstone Kasozi omuntu bamuyita Ronald Kijambu ali Kitalya. Zawede Betty omuntu bamuyitani? Muwanguzi Paul ali Kitalya. Nakiriyo Harriet omuntu we bamuyita Seguja Rashid. Owa Seguja Rashid muje wano mwena bensomye imirire wano ne president. Kobusinje Jane Francis omuntu we bamuyita Muganza Joseph naye ali Kitalya. Tibiwa Silvia mama oyo mukyala Kalanzi. Kalanzi Sharif naye ali Kitalya. Namatovu Shakira yaliwa? Omuntu wo bamuyita Ngobi Sharif, right? Ngobi Shafik ali Kitalya. Lwanga Everest omuntu we yani? Kijambu Simon ali Kitalya. Mbale njagala amanya g'abantu mugogereko abantu balimo gamba nti nze byotafiire bano abantu to coming up with these things. Mirembe Bridget aliwa? Omuntu we ye Kenneth Namanya ali Kitalya. Ye Namanya wa Kamanya bagoseza emu. Nalubega Penina naye wa Kenneth Kamanya. Jangu. Christine Nachimbugwe abo omuntu waabwe yabuzibwawo ye Musisimbowa mama amwogeddeko wano. Natukunda Mary oyo omuntu we ye Kibalama John Bosco gwe babuzaawo mu 2019 3rd June up to now nga tanalabikako. Nanyonjo Oliver omuntu oyani? Luwemba Mustafa naye bamubuzaawo up to now tetumanyi wajali. Yali chairman wa boda bamutwala naku mmeka dali satu. Naye okuva olwo ne kati tanalabikako. Namande Joyce oyo Lwanga Stanley naye yabuzibwawo ali Kitalya. Nampija Jen oyo omuntu ye Katushabe Livingstone ali Kitalya naye. Nalubega Amina aliwa? Nalubega Amina toyogerangako wano omuntu wo yabuzibwawo. Hassan Mubiru bamusangawa ewaka ewa kale omuyita otya bawo. Hassan Mubiru yabuzibwawo zalina kumekanyawo 20th November 2020 up to now talabikanga. Ati njagala Otafiire jja atubulire nti bano abantu bino bijweteke aveyo atulage bano abantu bwe tuba fakinga ne tuba paradinga mawulire. Nambisara omuntu we Olivia Lutaya oyo ayogeddeko. Tibiwa Silvia ndoza namusome. Kisache Mutesi omuntu we Kavuma Musa ali Kitalya. Waswa Moses Kirya Peter yabuzibwawo nya December 22 niwe twogerera talabikangako. Maba mawulire banange mbasaba mugende mubuze Otafiire kikyategeeza bano abantu bali wano oba alowooza nti bano tuba fakinga
bajje babakoleko statement bawabuuze. Nambali wa Rehema omuntu oye Kauma Yasin. Kauma Yasin mumujjukira bulungi nnyo gwe battira Arua. Sanyu Juliet aliwa. Mbabazi Moses yabuzibwawo naku mmeka bamutwala 22 yes bamujja wakiseke eyo. Winfred yes oyo mukyala Damulira John gwe bakwatira ewa Kiseka mu December 2020. Namutebi Juliet Michael Ronald aliwa ali Kitalya. Jacqueline ono wa Miti Faizo aliwa aliwa ali Luzira. Bulime David omuntu oye Nyombi Richard oyo ali Kitalya. Lwanga Everest okay. Nabwire Agnes oyo mukyala Kanata Muhammad omusajja gwe bajja emukono Walusubi. Banange sigalako live endala egenda kujja. Nabakoza Florence President wabatandika Nabakoza Florence oliwa tandika omanyi speech ya president nkulu Wangolo Shafik bamubuzaawo naye tetumulabangako gwesigalako linda bulinzi notification president kasita atandika bwati oyo mukyala Nabakoza Florence batwala omuntu we gwe bayita Wangolo Shafik mu 2020 ne kati talabikangako. Nasuna Prose Zemula Dennis naye bamusanga nansana eyo ne bamutwala ne leero talabikangako. Najjuka Dorothy oyo mukyala wa Nalumoso Vincent gwe batwala bamujja Bugolobi ne bamutwala mu 2020 December ne leero talabikangako. Mugerwa Moses omuntu ali Kitalya ye Matovu Abdul. Namutebi Hawa aliwa oyo muntu we bamutatanywa Jole ali Luzira. Nsubuga Frederick aliwa oyo jangu sebo oyo omwana we bamutira wa Kiseka bamukuba essasi era yayogerako wano ne bamutirawo mu 2020. Dungu William jangu sebo ono muganda wa Sweet Peps wali muganda wo ono yali ye muganda wa Sweet Peps gwe mujjukira bulungi nnyo gwe bakuba emigo aba UPDF president we yali ava America ng'akomawo n'amala ennaku ntono n'afa. Kafeero Matthew aliwa Kafeero Matthew jangu sebo omuntu we bamuyita Semudu Michael bamutwala nakumeka kati oyo bamuwamba Semudu Michael ne leero talabikangako. Oyo nno yali chairman omuyita otya chairman Nyanzi Semudu Michael omuyita otya sebo mukodomi wa chairman Nyanzi era bamutwala ne bamuwamba up to now talabikangako. Namulindwa Bella ayogeddeko wano oyo mukyala wa Katolo Bwama Beka gwe batta gwe bakuba amasasi. Sanyuza Inab omuntu bamuyita Lugumayo Robert ali Kitalya. Nansubuga Lilian Nyombi Richard ali Kitalya. Semanda Jeje oyo naye wa Damulira John. Netubeerawo ne Namayanja Mary Namuyanga Mary ndoza omuntu oyo ani Lukwago Martin oyo naye bamujja Bugolobi. Mama Aisha Kabanda oyo mama wa Machete Yasin fena gwe tumanyi ali Kitalya. Tulina Francis oliwa owa Fabian Luka aliwa
ajje wano. Fabian Luka mumujukira bulungi nnyo, bamuwamba kubanga bamusanga ne ID oba ne party card ya NUP, bamukuba amasasi era okumaliriza bamutulugunya okumaliriza. He was abducted, tortured, and eventually he died. Abasa Gerald, oyo mumulabe, torture victim. Then tubulire Emmanuel, oyo omuntu weye Rita Nabukenya bwemukira kungi nnyo gwe batomera nafa ne Sebuganda Ronald oliwa. And finally Mbabazi Jane ng'omuntu we ali Kitalya gwe bayita Muganza Joseph. Abantu bano bonna bali wano victims. Ngenda gitandika kasita president agenda okwogera gwe just tovaako wenvaako dako immediately esimu endala eri mu chamber. Kavuma Jamshid, Kavuma nkulabyeyo sebo oliwa ngo bajoininge bano abantu. The media should know that these are just a few of the very many victims, hundreds and hundreds. I see Yusuf from Luwero, I saw him somewhere. Naye gwe bawamba ne batulugunyeyo. So these are some of the victims. And the reason of bringing them here, one of them, apart from this, is a man called Otafire. Wenvaako ngenda kudda sinti nyendera ddala gwe keepinga bukipinzi ku KI just speech ya president njagala giwa kitiibwa ebeere yokka gye babayisaamu. Kyanaku nnyo nti osobola okutokyalinga omuntu n'ovaayo n'ogamba nti yafuna boda accident. Oba okitegeera? Osobola otya okutulugunya omuntu bw'otyo n'ovaayo n'omaliriza ng'ogamba nti yafuna boda accident. People power, our power. Kaka, without wasting any time, kansabe President Sebo musigaleko president atandika ne bana bantu nga bwe bali. People power, our power, NUP, everywhere. I check 1 2. Ekyali ku 1 2 eri ku mic check. Bakulembeze bannange mwenna, bamemba, bafoot soldier namwe bannamawulire, banaye tusanyuse nnyo nate okubeera namwe olunaku lwa leero. Twebaza Katonda nti tuuse ku lunaku lwa leero. Twamaze ffenna okuyozaayoza ssebo Comrade Waiswa, nange nzikiriza nga teddoboozi yange kuba kuyozaayoza. Weebale tuweesa kitiibwa, weebale nakunyumira mikolo. Era ngenda maaso bannange mwenna ngamba saba ofumbo bwammwe mbufule official. Tubeere serious, we are serious people. Tetuli mu byakusaaga, buli kye tukola tukikola nga tuli serious. So mwena abagenda maaso n'okufishetinga ofumbo bwammwe tubawagira muwase bannammwe omweyogereze takusuuza kayanziko. Va ku baana bagamba nedda temuyina kuwasa bakyala bammwe, temuyina banjula, temuyina kutongoza bufumbo bwammwe mukuba muli mu struggle. Tuli mu struggle anytime ekintu kyonna kisobola okutuukawo. Muno alina okubeera safe. Buno obubaka bugende eri mwenna lwawadde edi muntu asese naye bumutuukeko. Tusinkanye olwaleero enkya Christmas. Manyi nti Christmas tesikyabeeranga bwe zaabeeranga edda. Tugenda mu Christmas mu mbeera y'ebbeeyi y'ebintu nga yeekanamye. Tugenda mu Christmas mu mbeera ey'obwavu mwena bwe mumanyi. Era mu ddoboozi lye limu njagala okwebaza mikwano gyaffe mwenna abacontributinze, abawaddeyo ente, abawaddeyo emmere, abawaddeyo enkoko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Secretary General abamenye, nyinza obutabamenya mwenna
ne tusanyuka nnyo tusimanyo bannange temujjango ko mwebale nnyo mwebali eddala basebo ne bannyabo no bino si bye tusinga okwagala kubanga oba oliawo bitusala ne speedi tulina kuba nga tulwana kukyusa mbeera ya nsi yaffe tetwagalira ddala kuba tituli mu bakuŋŋaanya tubawe Christmas no tebitunyumira. That's not what we set out to do. Si kyekyali ekigendererwa kyaffe nemwe nammanyi embeera y'eggwanga gye tulimu gye abantu bano be tuli nabo wano ate nga be batono abangi tebali wano olw'okutya olw'okuba nti bali wala n'olw'okuba nti tubasabye tuba oliawo ezandibadde za transport katubaweereze buweerezi kye tusobola okubaweereza naye families wano nga secretary general bagambye za dize esatu abali disappeared abali detained n'abali dead toso tusinkana family ezo okwatagana nazo okugezaako okola akatono kesobola okola tubenga ababuzaabuzo beerabiza ennaku y'abaana baabwe ey'abaami baabwe ey'ab'eŋŋanda zaabwe n'abaagala baabwe abataliiwo abali mu makomera abaabuzibwawo n'abaatemulwa so tetuli musanyu liri awo tukakola nga kabonero kabalaga nti bannange tukyali ffenna tukyatambula ffenna tubonaabona ffenna era n'okuwangula tujja kuwangula ffenna mu biseera nga bino eyateranga okwetala yabeeranga Honorable Ssegirinnya ng'omulaba si ye muwanvu ng'abeera akubye engatto engeri ng'eya Budulu naye eyite ab'egundi bafunye ennyama ab'ejundi bafunye omuceere kati tetuli naye olunaku lwaleero ffe tulina okuba Abassegirinnya. Honorable Sewanyana tetuli naye olwaleero bagenda kulya Christmas yakubiri nga bali mu kkomera nga bami bwa bbeeru naye nga ffenna tukimanyi nti abatemu ate be baasiba abo abatalina musango. Naye twongera obbasabira baganda baffe gye muli mubeere bagumu wande tujja kubeera ffenna nga tulina eddembe lyaffe ebisinga byogeddwako naye tetusobola kubuusa maaso abo abalina obuyinza nga bawamba buwambe ng'ate nga babukozesa okutuduulira amaze okuwamba abantu ate n'abaduulira. Secretary General ayogedde ku bya Kayindo Tafire